I first saw Nacho was with my friend August. We went to this lady's house who was fostering him until he was ready for adoption. And when we got there, he was this tiny little guy, this tiny little black puppy. And we took him outside and he was smelling around everywhere and just being like the cutest guy, just like, yeah, just a lot of smelling. And I think the vibe I got was that this guy was going to be down for an adventure. The house had a couple of bigger dogs also, so he was going to be good with dogs, like other dogs, like he was already used to it. So I just saw this really, really cute puppy, and I think I just knew. Ok, la primera vez que conocí a Nacho, Ryan me recogió del aeropuerto en La Paz y solo pude ver su cabeza saliendo por la ventana y cómo estaba todo emocionado y babeando porque hacía calor. Me senté en el asiento y es un perro muy curioso, empezó a olerme. Y la verdad es que nunca sentí que me tratara como alguien ajeno a la relación. Creo que él siempre supo que él siempre iba a ser el bebé de Brian sin importar qué persona estuviera ahí. Al día 2 ya estaba haciendo trucos para mí, sentándose, dándome la pata, pidiendo comida. Yo no estaba acostumbrada a tener un perro tan grande, yo estoy acostumbrada a perros más pequeños. Y él piensa que es un bebé, él piensa que cabe en espacios pequeños. Si aquí estamos sentadas 4 personas, él va a llegar y se va a sentar en medio. Entonces fue muy fácil quererlo desde el primer momento. Creo que para mí fue difícil acostumbrarme a su tamaño, a que babea todo el tiempo. La verdad es que ahora no me importa y entiendo que eso es parte de ser Nacho y lo amo así. If Nacho was a human, he would definitely be the life of the party. I think he would be a big outdoorsman. He would be big into like hiking and mountain climbing and doing just like pretty extreme stuff. And then when he gets back to like planet Earth, to real life, I think he would just be the most sociable guy ever. He's very social and he loves humans and he loves going on adventures. So I think he would be a really fun person to be around. El momento en el que me di cuenta que yo ya no era más para Nacho un invitado más y que ya me había convertido en su mamá fue, bueno, Ryan siempre lo decía, siempre, creo que para mí era importante ganarme ese lugar en la vida de Nacho, pero por supuesto que entendía que Ryan siempre iba a ser el humano favorito y sigue siéndolo. Pero creo que el momento en el que entendí eso fue cuando comenzó a seguirme en la casa. Y también recuerdo un momento muy específico en el que estábamos en la playa y estábamos con nuestra sombrilla y con nuestra silla y entonces el agua empezó a alcanzarnos y estábamos como en un punto en el que el agua como que se empezó a llenar como en un círculo y cada vez como que nos atrapaba más ahí, ¿no? Pero seguía siendo bajito, obviamente, pero estábamos ahí como muy chill y no nos queríamos mover. Y Nacho estaba incómodo verdaderamente, o sea, él ya no quería estar mojado, ¿no? Entonces no sabía qué hacer y de pronto saltó y se sentó completamente en mis piernas y estaba en una silla de playa y fue como, en ese momento supe que era su mamá, que ya me había convertido como en esa figura de protección para él. Entonces sí, ha sido muy lindo ver que sí se comporta diferente con Ryan y conmigo,
Por supuesto que él obedece más que a mí, pero creo que conmigo sí se comporta más como actúa más como un bebé, como que quiere que lo cuide, quiere que lo proteja, quiere que le dé comida. O sea, como que soy más esa figura en su vida. Y aparte, pues sí le doy mucho más comida que Ryan, la verdad. So I think the one look that I feel like I really understand Nacho on a deep level is when he gets excited or when he's ready to play or ready to do something. It happens like if I go put on sunscreen, or if I go get the keys to my car, or I like do something that kind of shows that I'm gonna go like get out of the house or do something. He gives me this eye look that's like, am I coming? And I can either say like, as soon as I start saying like, do you wanna go? He gets down in his position and he might give a woo woo, and he's ready to go. So that's yeah. Hey Nacho, do you wanna go on a walk to the beach? Okay. Let's go. You wanna go to the beach? You wanna go? Do you want to go on a walk? Whoa. Okay, buddy, let's go. Okay, well, Nacho, every single morning, I don't really feel like he greets any of us first. I feel like he just lets us like sleep, and like it doesn't matter if we wake up at 7 a.m. or 9 a.m. Like he just like waits, and he's like just like chilling in his bed. He really loves his bed, and once he like hears us talking or something, that's when he knows, and you can hear his little color. And when he's ready, it's whenever we just would just like get up from bed and just like be like, I wanna go potty or something. It's usually Ryan who says that, and he just like shakes, and that's when you know he's ready. Good breakfast. Nacho's diet is salmon based and some veggies, all the nutrients the dog his size needs. My life has changed significantly since the day I got Nacho. Personally, it's a massive sense of responsibility. I feel like I want to give Nacho the best day ever, every single day. And that's for better or for worse, but I feel a lot of pressure to make sure that he is really enjoying it. There's a lot of sad quotes out there about like how they only have, 15 summers or something like that, but I take it to heart. I want to make sure that guy has the best life that he could ever have, because I love him so deeply. So he's taught me to just have better responsibility, and I'm not just thinking of myself anymore, but I'm thinking of the both of us. And so it's a lot of planning and making sure that he has water and food whenever we go out on hikes, and he pushes me to get outside more and do more walks and do more things. So I'd say it's just a general sense of responsibility. I don't think that Nacho has any bad habits. He's a pretty good dog. I feel like Ryan trained him really well, and I wasn't there in the beginning. As I said, I met him when he was already 3 years old.
Pero sí, no creo que tenga ningún mal hábito, Nacho. Creo que es un perro muy educado. Creo que su peor hábito es robar comida. Eso es, no, tal vez no robar comida, pero su amor por la comida, su pasión por la comida. Como que si estamos en un lugar, en un restaurante o en la playa y hay más personas con comida, él va a rogar por comida, se va a sentar, va a babear enfrente de ellos. Y creo que eso es lo que a veces me da un poco de vergüenza de tener a Nacho y como me pone en situaciones que me dan pena como como que ya le estaba viendo a alguien en la pierna o algo. Creo que eso es lo peor de Nacho. Pero fuera de eso, creo que Nacho es increíble y no tiene ningún mal hábito. Es el perro perfecto. If he had a credit card in a car, he would probably like go to a campsite or like a hiking place in nature, like out in Oregon or something, like where there's tons of room. And he would buy like 20 packs of bacon. And he would just be like roaming around the campground, meeting new people, cooking bacon, giving bacon to people, and eating bacon. So it'd be about bacon in the woods. That's what he would do. Right, buddy?